Welcome back to Voice of the Cape Drive Time. Our next guest is an international figure. He is a descendant of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In other words, he's a Sayyid. His fathers arrived in the Caucasus during the 13th century, but the Mongol invasions drove them out, and they sought shelter under the wings of the Ottoman Turks. Our next guest has written 300-odd books. They've been translated in something like 57 languages and read by 80 million people worldwide. 550 websites serve 43 languages. He's made documentaries, issued tapes, and I do believe that he has hardly left his home country of Turkey. Our next guest also once said, "I'm a member of the Turkish people of the nation of Ibrahim and the nation of Islam." And they said he was mad and locked him up in an asylum for over a year. Since then, he has conducted a life of struggle in terms of writing about the deen and debunking Darwinism, his most famous work on evolution being entitled The Atlas of Creation. He has also written about Freemasonry. I'm talking about Adnan Oktar, or as he's more famously known, his pen name, Harun Yahya. And I don't think there's anybody listening right now who has not heard of the pseudonym Harun Yahya. But first of all, a very warm welcome to our guest, Mr. Harun Yahya. I'm not too sure who's doing the translations for him, either Mr. Golsenar or Sarah Basaria. But Mr. Harun Yahya or Adnan Oktar, first of all, a warm welcome. Assalamu alaikum. Welcome to Voice of the Cape in Cape Town, South Africa. Öncelikle hoş geldiniz. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Sizler de hoş geldiniz. You welcome too. Thank you. Let's start off with a question, and that is the most famous work of Harun Yahya or Adnan Oktar, the Atlas of Creation, that looks at Darwinism. The question, why did Mr. Yahya think that Darwinism was such an important subject? Öncelikle en ünlü çalışmanız olan Yaratılış Atlası'ndan başlayalım. Harun Yahya için Darwinizm neden bu kadar önemli bir konu? Darwinizm son 200 yıldan beri, hatta 150 yıldan beri insanların çektiği bütün çilelerin, büyük savaşların, faşizmin, komünizmin, satanizmin ve bütün sapkın ideolojilerin, özellikle dünya emperyalizminin en büyük, en etkili silahıdır. Ve bir pagan dinidir. Firavun devrinde de, Sümerlerde de, eski Yunan'da da kullanılmış bir pagan dinidir. Ve insanları her cümerçetmede, şeytanın emirlerini yerine getirmede bu dini insanlar kullanmışlardır. Fakat bu büyük putu şu an parça parça ettik, Allah'a çok şükür. Bu Yaratılış Atlası isimli eser Avrupa'da bütün profesörlere, siyasetçilere, Amerika'da da, Çin'de de, Rusya'da da her yerde ulaştı. Ve bu büyük put yerle bir oldu şu an. Allah'a hamdolsun. Well, Darwinism in the last 150 years has been the cause of all evil and many different kinds of wars in this world, and it has been the most important gun and the most prominent cause of fascism, communism and world imperialism all around the world. Darwinism is also a pagan religion, and it dates back to Sumerians, Egyptian people and the Greek people in the antiquity. They had very similar ideas to that of Darwinism. So Darwinism within this sense has been used as a framework through which the orders of Satan were dictated and were realized. But we have broken this great idol of Darwinism, and we have sent this work to European politicians and many people in Europe and in the Western world, so that they will be aware of this idol being broken by us. Let's ask the next question to Mr. Oktar. Does he see Darwinism as more the survival of the fittest than a story of evolution? Yine Darwinizm hakkında bir şey sormak istiyorum. Sayın Adnan Oktar için Darwinizm acaba en güçlü olanın hayatta kalması mı, yoksa yalnızca bir evrim kuramı, yalnızca kuramsal bir çerçeve mi? Ateizmin dünyada etkili olması için çalışan masonik güçler
bir pagan dinine ihtiyaçları vardı ve bu pagan dinini ortaya attılar. Fakat dünyadaki en çürük teoridir, en bilimsel dayanağı olmayan teoridir. Hatta Darwin'in kendi ifadesiyle bunu açıkça ortaya koyuyor. Diyor ki, eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz diyor. Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde, yani çok düzgün, matematik mükemmellikte, sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömül olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? O dönemde çok fazla arkeolojik araştırmalar yapılıyordu. Jeoloji ilmine ilgili araştırmalar yapıyordu. Paleontoloji ile ilgili araştırmalar yapılıyordu. Yerin altını üstüne getirdiler. Darwin zamanında da hiçbir ara fosil, tek bir tane bulamamışlardı. Aradan 150 yıl geçti yaklaşık. Yine aradılar, yine bulamadılar. Buna karşılık 250 milyonun üzerinde yaşayan fosil, yani yaratılışı ispat eden fosil buldular. Bakın, 250 milyon adet yaratılışı ispat eden fosil bulundu. Bunlar da yaklaşık 200 milyon yıllık, 250 milyon yıllık, 300 milyon yıllık, hatta 500 milyon yıla kadar fosiller bulundu. Ve Darwinizmin asıl aldığı ağır darbe buradan olmuştur. Benim yaratılış atlasımdaki en vurucu yön bu fosillerin fotoğraflarıdır. Well, Darwinism has been used as a pagan religion, and it has been used to fight with atheists, to fight with true believers in this world, and it was used by Masonic powers. So the Masons needed a pagan religion, and they created Darwinism. But then Darwinism is one of the weakest theories in the world of science today, because it has no scientific base. Darwin, in his Origin of the Species, himself says that his theory cannot be supported, because he says that if the species were really evolved from one another, then we should have been founding countless numbers of transitional forms. And why isn't nature in a chaotic situation, but in a complete and perfect order? There needs to be numerous transitional forms, and we should be able to find those transitional forms in the different layers of the world. So why isn't every geological structure and every layer is not full of such ties? So this would be the greatest objection which would be put forth against my theory. That this is what Charles Darwin himself says. So during Darwin's time, there were many studies on geology and in paleontology. People were digging the earth so that they would be able to find some transitional forms, but then people during Darwin's day were not able to find any single transitional form, and people coming after them were not able to find those fossils either. But what they found was 250 million fossils which were proving creationism instead of the theory of evolution. So the fossils they have found are dating back to 250 million years ago, some of them even longer, 300 million years ago, and some of them 500 million years ago. So this is the real strike on Darwinism, not my work Atlas of Creation. So because my Atlas of Creation contains photographs of those fossils which prove creationism, and this was, as I have said, the greatest strike on Darwinism. Our next question, a lot of people, when they talk about evolution and Darwinism, they say that there is a missing link, that man was in fact born from apes. But if I were to put the question in a slightly different way to Mr. Yahya, Mr. Oktar, what would he say is the missing link? Is the missing link the ruh that was blown into mankind by Allah? What's his answer to the question?
bugün Darwinizm çerçevesinde yürütülen tartışmaların en önemlilerinden biri de insan ve maymun türleri arasındaki bulunamayan eksik bağlantı, eksik halka. Bu önemli bir tartışma konusu. Fakat ben bunu size daha farklı bir şekilde sormak istiyorum. Sayın Harun Yahya'ya göre acaba bu eksik halka Allah'ın insanın içine üflediği ruh olabilir mi? Güzel söylediniz. Çünkü insanın asıl vasfı ruhundan kaynaklanıyor. Biz beynimizin içerisinde çok renkli olarak, üç boyutlu olarak bütün evreni görebiliyoruz. Bizim beynimiz içinde gören biri var. Beynimizin içinde duyan birisi var. Ve bir ruh sahibi bu. İsterse bu bir karınca içerisinde de olabilir, bir kedinin içinde de olabilir, bir insanın içerisinde de olabilir. Ama Allah, Cenab-ı Allah insan içinde yaratmıştır. Mühim olan ruhtur. Ruhun da evrim teorisiyle açıklanacak bir yönü yoktur ve imkansızdır. Çünkü metafizik, üstü metafizik bir konudur bu. Hiçbir şekilde bunu açıklayamazlar. Well, this is very beautifully said actually, because what differentiates the human being from other species is the spirit he has in himself. You can imagine our brains, for example. There is some power, someone in our brains who sees in a three-dimensional manner and who hears the voices, the noises all around us. So this is because in us we each have a spirit, a ruh. So this spirit might have been put into a cat, that it might have been put into a fish by Allah, but then they do not have that, and we as human beings have this differentiating characteristic, and we cannot explain spirit through evolution, because the issue of spirit is something even beyond metaphysics. Ayrıca eksik halka diye bir şey yoktur. Onlar gibon, goril, şebek ve maymun cinslerine ait çeşitli varlıklardır. İnsanı andıran birçok maymun türü oluşmuştur. Bunlar onlardır. Kedi de insana benzer, kurt da benzer, hatta bir böcek bile benzer. Yani gözleriyle benzer, ayaklarıyla benzer. Yani bu benzerlik onun insanın atası olduğunu göstermez. İnsanın atası Hazreti Adem'dir ve hiçbir şekilde de değişikliğe uğramamıştır insan. Fosil kayıtlarında bunu açık açık görüyoruz. Mühim olan burada delil olarak çok açık, kesin fosil kayıtlarının olmasıdır. Fosil bulamayınca Python adamı sahtekarlığı gibi sahtekarlıklar yapmışlardır. Bunlarla ara fosil gibi göstererek insanları kandırmaya çalışmışlardır. Bunu da becerememişlerdir. Bir proteinin tesadüfen meydana gelmesi bile imkansızdır. Değil ki böyle bir iddia olsun ve evrim teorisinin işte geçersiz olduğunu buradan da daha çok anlıyoruz. And there is no such thing as a missing link, because when we look at gibbons, gorillas and other human-like apes, we can see that they can be in likeness of the human being from many different aspects. But then if you look at a cat, or if you look at a wolf, and even at an insect, you will see that there are certain resemblances to the human being in terms of their eyes, their legs and arms and so on. But these similarities do not mean that they are the forefathers, the ancestors of the human being. The forefather and the ancestor of human being is Adam and Eve, and this is shown to us in a very deliberate manner through fossil records. But when we look at the fossils and see no transitional forms, what the Darwinists did was to present fake fossils to people, to societies, as the missing link, as the transitional forms. But then these fake attempts were unveiled later on. So when you look at the cells of proteins, for example, you will see that we are not able to create a single cell of protein on the basis of coincidence. Even that basic example shows us that evolution is not possible. It is tuned in. It's Voice of the Cape Drive time. Our special guest is an international figure. He's a descendant of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and his forefathers arrived in the Caucasus during the 13th century and ended up under the wings of the Ottoman Turks after the Mongol invasions. Our
guest, Mr. Harun Yahya, or known as Adnan Oktar, that's his proper name, Harun Yahya, his pen name. 300 books he's written, translated into 57 languages, downloaded and read by 18 million people, 550 websites in 43 different languages, documentaries and tapes all over the world. Harun Yahya Adnan Oktar was in fact has been persecuted for many years by the secular Turkish authorities. He's also spent time in a lunatic asylum for his views. He's also written, apart from Darwinism, on Freemasonry, a topic that interests many people around the world. Mr. Yahya, let's ask you the next question. That's about Freemasonry. What is your theory? What do you ascribe to? What is Freemasonry, in fact, if you were to give a simple answer? Harun Yahya aynı zamanda Masonlar üzerinde de büyük geniş çalışmalar yapmış biri. Bir sonraki sorum da bununla ilgili olacak. Harun Yahya Masonlar hakkında ne düşünüyor? Özetlemeniz gerekirse bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Masonluk dünyadaki ateizmi Hazreti Adem devrinden başlamak üzere örgütleyen şeytani bir tarikattır. Kendileri de söylüyor, bizim örgütümüz ta Hazreti Adem devrine kadar dayanır diyorlar. Hazreti Süleyman devrinde de vardı. Hazreti Nuh'un döneminde de vardı. Her dönemde dinsizlik organize bir hareket olarak, yeraltı hareketi olarak Müslümanlara karşı tavır almıştır. Devrimizde de yine aynı şekilde Masonluk şeytanın emrinde bir örgüt olarak görevini yerine getirmektedir. Bu kıyamete kadar da devam edecektir. Masonluk kıyamete kadar devam edecek bir örgütlenmedir. Müslümanlık, İslam da kıyamete kadar mücadeleye devam edecek bir inançtır. Allah'a inananlarla inanmayanların mücadelesi Hazreti Adem devrinden kıyamete kadar devam edecektir. Müslümanlar mescitlerde toplanırlar. Masonlar da Mason localarında toplanırlar. Aralarında ki bu mücadele zaman zaman Müslümanlar lehine, zaman zaman da Müslümanların mağlubiyetiyle neticelenmiştir. Dünyaya 2 kere kafir hakim olmuştur. Buhtun Nasr hakim olmuştur ve Nemrut hakim olmuştur. Zülkarneyn ve Süleyman Aleyhisselam hakim olmuştur. İki mümin de bunlardır. 5. olarak yere Resulullah'ın soyundan Muhammed Mehdi Muntazır hakim olacaktır. İnşallah onun liderliğinde bir dünya hakimiyeti olacaktır. Biz şimdi Mehdiyet devrindeyiz inşallah. Hz. İsa'nın inişi çok yakın. Hz. Mehdi de Allah'ın izniyle çıkmıştır. Müslümanlar Hz. Mehdi'nin çıktığını Resulullah'ın verdiği rivayetlerden anlıyor. 2 Ramazan'da güneş tutulması olmuştur. Bu 1. alamet. İran-Irak Savaşı 2. alamet. Afganistan işgali 3. Fırat'ın suyunun kesilmesi, barajda kesilmiştir. 4. Ramazan ayında ay ve güneş tutulması olmuştur. 2 defa üst üste. 5. Kuyruklu yıldızın doğması. 2 ayrı kuyruklu yıldızdan bahsediyor Resulullah. Her ikisi de doğmuştur. Biri Lulin kuyruklu yıldızıdır ki çift uçludur. Resulullah aynı bu şekilde tarif etmiştir. Batıdan doğuya doğru gitmektedir. Biri de Haley kuyruklu yıldızıdır. Kabe baskını, Kabe yine Hicri 1400'de basılmıştır. Kan akıtılmıştır. Güneşten bir alametin belirmesi, güneşte en büyük patlama olmuştur. Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi ve birçok hadis. Buradan Mehdi'nin zuhur ettiğini anlıyoruz inşallah. Well, Freemasonry is a satanic sect who has been organizing atheism on the earth from the very beginning, since Adam's time. And the Freemasons themselves say that they have been working since the days of Adam. And in every period in the history of human being, they have been organizing irreligious people, and they were trying to develop atheism and disbelief in many different parts of the world. And today is no different. Freemasons are still working under the rule of Satan, and they will be doing so until the end of the times, until the end of the world. And as I have said, since from the very beginning and until the very end, this struggle between Freemasons and Muslims, between evil people and good people, will last. And when you look at history, this struggle
this fight between the two parties have been ended in different ways. There are, for example, two evil rulers to the earth in history, one of them being Buhtun-Nas and the other being Nemrut. So these are two evil rulers. And there are two believers, two good people who ruled the earth, one of them being Zulkarnain and the other being Solomon. And the fifth one of them will be Muhammad Mehdi Muntazir, and the Mehdi will be coming in a very short period of time. We all will be seeing him, and there are some very important signs of the approach of the times of the Mehdi. When we look at the hadiths, for example, the sun and moon eclipses in Ramadan, and the wars of Iran and Iraq, the occupation of Afghanistan, and the stopping of the flow of the great rivers like Euphrates, and the lunar and solar eclipses in the month of Ramadan, the rise of a comet. We have witnessed these in our century, the Halley comet and the Lulin comet with its two ends, and the storming of Kaaba and the following bloodshed, and other signs on the sun, and other great events like the occupation of Baghdad and so on. So there are many other signs similar to that, to those, and they have all been realized. And so you can all see these signs explained in great detail in hadiths. Let's have a look at another aspect of Mr. Harun Yahya or Adnan Oktar's life. He has read very widely, read scientifically. He's also read people such as Imam al-Ghazali and also Sheikh Sayyid Nursi. I'm interested to know, how did Sheikh Sayyid Nursi, one of the most famous Turkish sheikhs of modern times, how did he have an effect on our special guest tonight, Harun Yahya? Sayın Harun Yahya'nın aynı zamanda çok okuduğunu, çok araştırdığını biliyoruz. Bilimsel anlamda da olsun, teoloji, din bilimi anlamında da olsun engin bir bilgisi var. İmam Gazali'nin yapıtlarını çok iyi bildiğini biliyoruz. Aynı zamanda Şeyh Said Nursi'den de etkilendiğini, onun çalışmalarından da çok şey edindiğini kendisi birçok röportajında söylemiştir. Peki özetlemeniz gerekirse Sayın Harun Yahya Şeyh Said Nursi'den nasıl etkilenmiştir? Ne anlamda etkilenmiştir? Said Nursi Hazretleri'nin kitaplarıyla ben lise sonunda tanıştım. Kitaplarını okuyunca sevgiye, şefkate, muhabbete, dostluğa çok önem verdiğini, İslamiyet'in yayılmasının sevgiyle, güzellikle olması gerektiğini anlattığını gördüm. Fakat bu insanın olağanüstü bir insan olduğunu anladım. Çünkü ileride olacak bütün olayları bildiriyor Cenab-ı Allah'ın bildirmesiyle ve bütün dedikleri teker teker istisnasız hepsi çıkmış. Mesela 1971'deki olayları bildiriyor, 81'deki olaylar, 91, 2001, 2011'i de şu an bildiriyor. 2021'deki olayları bildiriyor. Mehdi'nin Hicri 1400'de çıkacağını söylüyor Said Nursi Hazretleri. İstanbul'da çıkacak diyor. Darwinizme ve materyalizme karşı çok etkili bir mücadele verecek diyor. Benim zamanımda bunların olmayacağını, o kendi zamanında bunların olmadığını belirtiyor. Özetle anlatıyor açıkçası. Ve Darwinizm'i doğrudan bahsetmiyor. Ama ahir zamanda Mehdi'nin bu konuyu halledeceğini söylüyor. Darwinizm ve materyalizmi yerle bir etme konusunu Mehdi'nin halledeceğini söylüyor. 91, 2001, 2011 ve 2021 gibi de İslam tamamen dünyaya hakim olacak inşallah diyor. 2011'de başlayacak, 2021'lerde de bitecek bu diyor inşallah. Hz. İsa Aleyhisselam'ı da 2021'lerde inşallah bekliyoruz. Well, I first started reading Said Nursi's work when I was a high school student, and in those years when I was reading his works, I came to understand that he was a person who was very much full of love and friendship and peace. So he was propagating these good ideals all around him, and he was also saying that in his works
Islam should be spread through ideals of love and brotherhood and peace. So that person for me was a very great person, not because of these, but also because he was giving us some very important pieces of information about the future. For example, what he said would happen in 1971, in 1981, and in 1991 and 2001 were actually happened. And he has some very important predictions for 2011 and for 2021 as well. So I believe that what he said will happen in those dates will happen as well. So when we look at Sayyid Nursi's works, we will see that he says that in the lunar year of 1400, Mehdi will be coming, and he will be coming from the city of Istanbul, and during the end of times he will be fighting against Darwinism and materialism, so he will be giving a great struggle against those ideologies. Of course, Sayyid Nursi doesn't refer to Darwinism directly, but we know that the Mehdi will be fighting against these ideals, and he will complete this war during the end of times. Sayyid Nursi also tells us that in starting from 2011, and this will be a process which will be ending and completed in 2021, Islam will be ruling the whole world. So we will see the rise of Islam in 2011, and this process will be completed in 2021, when Islam will be the only religion on the earth. And in 2021 we will also be seeing the second coming of Jesus Christ. And those are certainly very, very interesting things to hear on Voice of the Cape. Unfortunately, we have to end it there. Our special guest, an international figure, a descendant of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His forefathers arrived in the Caucasus during the 13th century, and the Mongols resulted in them ending up in Turkey. Harun Yahya, or Adnan Oktar, has written 300-odd books in 57 languages, downloaded or read by 80 million people, 550 websites in 43 languages. What an amazing legacy. The thrust of his work, Atlas of Creation, Darwinism. He's also done lots of work on Freemasonry and the end times as well, the work about the Mahdi. Mr. Harun Yahya, Adnan Oktar, shukran. Thank you very much for talking to us live on Voice of the Cape. It's been an absolute pleasure. Fine, thank you. Selam aleyküm. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Shukran so much for joining us. Jazakallah, and Ramadan Mubarak. Thank you. Allah mübarek etsin sizin de Ramazanınızı inşallah.